Et le voilà, mesdames et messieurs, voici la dernière manche de la saison 2024 for X30 Senior. Welcome along to the final race of X30 Senior for the campaign for 2024. Here's the grid. Milan Marczak, well, not having broken the timing beam, might not take part in this race. It's due to start on pole position alongside Raphael Leenders. And then we have Yanni Bouillet and Philip Svensson. Koen de Rooij and Roxanne Lantinga running at the top 6 positions on the grid. Florent Dierda, Tyrone Kinard, Christopher Bingham, Jules Van Hoel, Jacques Muller, and Atto Vassal running at the top 12. No sign of Rima Blanc. Griffin Hindenset will effectively start 12th. Gims Merkelbag, as Angela Malik does not look to have taken to the circuit. Ahead of, Gims Merkelbag, then we've got Luke Taylor, Gaetan de Brabandera, who's been fighting back all weekend. Dennis Baumann, Kimi Abraham not on the grid. Sibyl Weimer, Sibyl Paganar, Luca Montebello, Thibaut Vyers, Max Storm, Max Hessel, Sky de Forny, Tayo Fliegen, Reece Newburn, Yannis Martin, Keanu Wellington, Maxime Van Der look to be on the track. Rafael Dow, Otto Pikkinen, Jiro van Duivenvoorde, Kevin Bakker also look to have not joined the grid. So once again, another 14-minute passing additional lap for the drivers that placed 37th and below, down to 72. Of course, every result that has been called by myself and Simon Merguet this weekend has been provisional, pending any technical and sporting checks post each session. So it has been a long road up until this point, but we have had it that 6.5 months of racing has meant that we have been able to get to this point in the year. And of course, with the October mixed climatic conditions here in the southern part of Belgium, it has added a little bit of spice to the mix. And with the rainfall continuing to saturate the circuit even more, we've had a spinner going through into Escargot, the far part of the circuit. But one more hurrah for these drivers. And a big thank you to everyone that's competed in X30 Junior and X30 Senior this year. Looking forward to welcoming you back in 2025 when we announce our official calendar. But for the final time today, here we go. Revs up, lights on, lights out. C'est parti ici à Mariembourg, but a great move up the inside through into turn 1. And more to the point, it's game on for the last race of the season. Everyone wants a little bit of pride before they close out the championship year. And more to the point, well, Milan Marczak did not start. Rima Blanc, Angelo Mili, Kevin Bakker, Jeroen van Duivenvoorde, but look at the spray there, Simon Merguet. It's absolutely biblical going through turn 4 at the moment. Ouais, le départ de cette finale B qui a été donné donc sous la pluie comme les adversaires de la finale A qu'on a vu il y a quelques instants avec cette superbe remontée de Sam Balota qui devrait en principe être champion, et la belle victoire ce week-end pour Alessandro Tudisca qui aura réalisé un parcours sans faute. Voilà, concentration maintenant, focus sur cette finale B qui a été lancée, et je viens de débarquer dans cette cabine, donc je ne sais pas qui était parti en tête. C'est Milan Marczak qui partait en tête de cette... well, he was, but didn't take part, but... A little bit of news there for you. Ah, voilà. Donc we won't talk about that on air, but I thought I'd share a little. We get information directly from Park Vermeyen Scrutineering and Technical, so at least we can get up to date with the latest information. But it is Philip Svensson, the Norwegian, the sole Norwegian participant and representative here this weekend, who is on a Charles Leclerc chassis, judging by the livery. Charles Leclerc by Birol Art. Yes, another Formula One driver that has a mark under their own name. You add to that list
There are quite a few others, Oh, but ça, that's c'est not... Raphaël Bourlard, ça, Oh dear. je pense. Rafa- Quoique, peut-être pas. Non, Raphaël Bourlard, il est en junior. Je me suis trompé. Yes, no. C'est, I think he'll be back with us on KA 100 tomorrow as well, because he normally oui, he's c'est been ça. doing double duty this year. Bless him. Donc non, je me suis complètement trompé sur le coup. Il me semblait que j'avais reconnu son casque, mais non. Possibly Dennis Bullman, I think. Yes, might have been Dennis Bullman, who is actually at the bottom of the order and has got going again. But a little bit of frantic activity. So Philip Svensson, Artur Vossor looks to be in second position. A little bit of bumper rubbing there, coming up the hill out of the final right-hander with 11.5 minutes to go. Allez, on est parti avec Philippe Svensson en tête qui avait le meilleur tour en course en tout début de manche. Il devance pour l'instant Artur Vossor. Derrière, on retrouve Raphaël Linders à la 3e position. Mais on a clairement pour l'instant deux hommes qui s'échappent, ou en tout cas qui tentent de s'échapper en tête de cette course, avec Svensson devant Vossor. Derrière, regardez, c'est toujours une grosse bagarre. Et oui, dans cette catégorie X30 senior, que 36 places finalement en finale. Et voici le reste de la meute. Et encore, ils ne sont pas tous regroupés dans cette finale B. Il y en a encore qui ne participeront pas à cette finale de consolation. Donc ça vous donne un peu l'ampleur du niveau ici dans cette Yamaha Series Benelux, dans cette fameuse catégorie reine, comme on l'appelle, des 14-29 ans. I found out who it was. I think it was Luca Montebello. It was an RSD karting cart, and it went backwards into the barriers. And that's probably caused some damage to the back of the chassis, so Lucas parks it looks like. Meantime, Vossor and Svensson, hammer and tongs up the hill, trying to keep pride at the front end. Oh, that's getting a bit close for comfort. Svensson hanging on. Vossor trying to force the issue a little bit there, I think, Seymour. But, yeah, again, just Svensson just keeping it clean. Oh, no. There's a little bit of a rub, and they clash sidewalls. Right front to left front, and Vossor is through. Ouais, ça y est, Vossor est passé devant Svensson de manière un petit peu musclée, on peut le dire, dans cet exercice. Ceci dit, sur le dernier contact qu'il y a eu, Artur Vossor était à l'intérieur. Donc voilà, il ne l'a pas resserré non plus. Et bon, il a joué le jeu. Oh, l'attaque de Svensson qui venait de loin, mais Artur Vossor a pu répliquer et recroiser la trajectoire. Mais c'est clair que juste avant, on a vu qu'il y a eu un contact, donc voilà, c'est un tout petit peu. Yeah, well, as you would say musclé, we would say it was a little bit robust, you know, where it's a bit forceful, but not over the limit. I mean, it does sometimes happen, but more to the point, it can be the case. So, yeah, the thing is, obviously, the peripheral vision, you can see in the background there, the Senior A finalists going through the weighbridge, technical scrutineering in Parc Fermé. Obviously, there are certain conditions that need to be adhered to. But yeah, I mean, I was hoping the deluge of rainfall that we had here at this track 12 months ago, Guillaume Alvarez, you know exactly what I'm talking about, even though you are in Portimao at the minute with the, because they've got the KZ World Championships going on at the minute. But there was a massive deluge on one of the days, and we actually had to red flag it, the meeting, and stop for about half an hour whilst everything was being changed around, like tyres and everything. But there is a little bit of brightness coming to the circuit now, but look at how muddy the outside of Chemin de Fer is at the moment, and they're still jockeying for position. That looks to be possibly, is that Kunderoi? Yeah, I think that might be. Yes, it is. Kunderoi for WJS Racing. Of course, we've got the Flying Dutchman here tomorrow, Denver Boz. But yeah, WJS Racing looking for a little bit of pride as well in their own rights. The Mini and the Mini rookie drivers will be there'll be a plethora of drivers that we followed all the way through this season. And of course, we'll have Master, Gentleman, Senior Cup and Garçon, as we would say in the locality, or KA 100, which are the reject Yamaha engines, 100cc single cylinder. And also made their debut at the Euro Cup last week. But again, these wet weather conditions, you know it from your own experience, Simon, that you really deal with a lot of chronic understeer in these karts, especially
when you're trying to rotate the cart, the back axle's non-compliant. How can I wrestle this thing? And you're like going, it's not steer. You know, you're having to turn right a little bit to go left, aren't you? Yeah. C'est sûr, voilà les petites explications. Déjà, on vous parlait des catégories qui étaient au programme pour demain, dont cette fameuse catégorie 400. Et puis on vous parlait aussi des différentes conditions qui attendent les pilotes et surtout dans ces conditions particulières, avec ces conditions très aquatiques en cette fin de samedi. C'est vrai que ça a changé pas mal la donne et ça a apporté, je vous disais, son lot de surprises juste avant. Et ça s'est confirmé dans la finale A notamment. Et ici, dans cette finale B, la course est bien lancée. On a vu pas mal de beaux spectacles aussi. Pour l'instant, dans la bagarre pour les premières places, c'est assez clair. On a un leader qui creuse de plus en plus l'écart, Arthur Vossor, qui est en train là de creuser l'écart avec un écart désormais qui a grimpé à 2 secondes. C'est lui qui a le meilleur tour en course en 1:13.897. Et puis derrière, on a eu la belle remontée de Kunderoy qui est désormais deuxième. Arthur Vossor qui démarrait assez loin sur cette grille de départ de la finale B. Il a gagné par moins de 11 positions depuis le départ. Lui qui mène pour l'instant la danse devant Kunderoy, on vous l'a dit, et Philippe Svensson. Voilà pour les informations à retenir de ce début de course dans cette finale B où il reste 5 minutes 41 tours désormais pour aller chercher pourquoi pas l'une ou l'autre position et remonter un petit peu dans la hiérarchie. Yep, so 5.5 minutes to go, plus an additional lap of the X30 Senior campaign. Of course, the B final closing things off. But what a hell of an A final we just had to round off the championship season. It went down to the wire. Of course, we are still awaiting for just the results to be confirmed and ratified, both on the championship standings and also the results of the final. And ladies and gentlemen in the paddock, once we know that we've got all the official results, we will then do a call reference the podium and the championship celebrations a little bit later on. Obviously, for you folks at home, you'll be able to see some of the pictures through some of the people of media, including our good friend Pascal, who does the official EMA Series Benelux photography. He's been out there with multiple people from the international media, represented by photographers such as Hello Photo, Mark Quinlivan Photography, amongst others. A big thank you to them for their coverage and assistance. Also, we have to give a shout out to FX and the team at FX Productions. They've been instrumental in helping with our social media reach this year via Reels and looks behind the scenes at EMA Series Benelux. And a big thank you to FX and his crew for helping us out all the way through. There is a yellow flag, I think, heading into Escargot. I just saw a green light flash. Oh, I got worried. I thought that was grass and mud. And then I saw, oh, there's a little bit of AstroTurf underneath. It's sometimes quite deceptive when you see a little runoff area, and with the amount of standing water we've now got on the circuit, it plays havoc with the local grass, doesn't it? On a vu l'extérieur de la piste qui est utilisé par certains pilotes à l'extérieur de la sortie du secteur que l'on appelle l'escargot. Mais évidemment, cette bonne guerre, surtout dans ces conditions particulières, piégeuses évidemment, avec une adhérence beaucoup plus précaire que sur le sec. On ne vous apprend rien à ce niveau-là si vous nous suivez depuis plusieurs années maintenant. Et même si vous avez un peu la fibre du sport auto et que vous regardez notamment les Grands Prix de Formule 1 ou encore les différents championnats d'endurance. En attendant, les secondes continuent de s'égrener dans cette finale B avec toujours en tête Arthur Vossor qui semble assez intouchable dans cette finale B. 2-3 secondes d'avance au dernier pointage. Il va peut-être venir aller chercher cette finale de consolation. Kunderoy en deuxième position pour l'instant et pas mis spécialement sous la pression de Philippe Svensson. Alors on va suivre la bagarre ici. Donc Arthur Vossor qui vient de passer et c'est pour la troisième place que l'on se bagarre entre Philippe Svensson et Raphaël Lenders notamment. Attention aussi au retour derrière de Roxane Lantinga et de Joep Müller qui sont pas très loin. On pourrait pourquoi pas aller chercher une position honorable dans cette finale B. Regardez l'attaque ici à l'intérieur de... That was Roxanne Lantinga trying to go through on
Rafael Linders. Yeah, the driver from looks like RSD to me. Obviously, it's difficult to see even more with these bright colours, but as soon as they get into Chemin de Fer, we get a better idea. As trying to go up the inside. Was that I think that might have been Jörg Müller trying to get through on Roxanne Lantinga and just got the job done through at turns 6 and 7 at Chemin de Fer. But credit to these X30 senior drivers, the drivers who decided to take part in the B final, and of course those that have just taken part in the A final as we speak. But we are coming down to the last minutes and 3/4 plus an additional lap of the X30 senior season here at Mariembourg. And at the moment, well, Arthur Vossor has a lead over Koen de Rooij of just over 3.7 seconds. Philip Svensson third, Rafael Linders, Jörg Müller and Roxanne Lantinga running at the top 6. Yannick Bouillet, Florent Dida, Sky de Fourny, who's made up 19 places from 28th. A nice way to see out the season for Sky, who, let's be honest, hasn't had the best of luck, has had the TD kart somewhat disassembled inadvertently by the Nassau panel on the bumper coming off the kart. But is ahead of Thierry Quinard, who rounds out the top 10. But into the final 60 seconds we go, plus an additional lap of the championship season. And still, drivers battling for a little bit of pride to see them into the winter with a good heart and a good set of motivational spurs, let's say. Allez, plus que 2 tours dans cette dernière course de la saison en X30 senior, en tout cas dans le cadre de cette Yamé Series Benelux, avec un Arthur Vossor qui file vers la victoire, Koen de Rooij vers la 2e position. Par contre, il pourrait encore y avoir du changement entre ces deux-là, que vous avez à l'image, Rafael Linders et Philippe Svensson. Svensson étant 3e, le pilote norvégien. Mais regardez, peut-être du changement à venir avec Rafael Linders qui est de plus en plus pressant sur son adversaire. Il va peut-être se porter à l'intérieur là du 2e virage. Et c'est effectivement passé. Non, parce que Svensson recroise. Et est-ce que Rafael Linders est capable de venir à l'extérieur chercher quelque chose? Ouais, regardez, il va vraiment à l'extérieur rechercher l'adhérence pour peut-être ressortir mieux du virage. Mais ce n'était pas en l'occurrence ici la meilleure solution. Mais en tout cas, rien n'est encore fini à 2 tours de l'arrivée entre ces deux-là. Et en fonction de ce qui se passe, on pourra aussi avoir le retour de Jörg Müller en 5e position. Là, il me semble qu'il est en train de revenir un tout petit peu. Alors, on est avec Svensson et Linders dans cette partie technique. Et vous le voyez, hein, les pilotes qui vont chercher le grip là où ils peuvent. Et on monte allègrement sur les vibreurs dans ces conditions. C'est l'une des particularités de ce pilotage sous la pluie, avec vraiment un art d'aller chercher l'adhérence là où elle est. Et parfois en coupant beaucoup plus ces virages que sur le sec, où là on est en train d'essayer de faire des belles courbes. Ici on coupe les virages. Attention, peut-être encore une nouvelle attaque de Rafael Linders. Attention, Philippe Svensson qui ferme la porte et qui se met maintenant à l'extérieur. Regardez, ils sont roue contre roue. Oh, c'est magnifique, tout ça en glissade évidemment. Rafael Linders qui tente de repasser à l'intérieur. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et je pense que ça va être difficile maintenant de revenir sur Philippe Svensson, le pilote norvégien qui va sauver in extremis sa 3e position, en toute logique évidemment. Il reste encore quelques virages et surtout dans ces conditions, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ça c'est une certitude. Arthur Vossor qui a toujours son avance confortable et qui passe maintenant dans le dernier secteur, dernier freinage pour le pilote belge. Il va venir remporter la finale B, la dernière de la saison d'ici quelques instants. Dernière ligne droite pour le Belge. Et c'est terminé. Fin de saison pour la catégorie X30 senior avec un vainqueur de la finale B qui s'appelle Arthur Vossor. Il devance Koen de Rooij et finalement Philippe Svensson qui prend la 3e place devant Rafael Linders, Jörg Müller, Roxanne Lantinga, Florent Dirda, Yannis Bouillet termine 9e, c'est Sky de Fourny qui termine 8e. Et puis je pense qu'on retrouve à la 10e position Tyrone Quinard. Well, there you go. A sea of activity
as our X30 senior drivers make their way. But there is your winner for the B final. The last one of 2024 in X30 senior, Arthur Vasseur from Belgium in the 3.15 ahead of Koen with Philip Svensson rounding out the top three. Raphael Linders, Jut Muller, Roxanne Lantinga, Florent Dirda, Skyder Forney making up 20 places to finish 8th ahead of Yanni Bouillet and Thierry Quinard, with the two Belgians rounding out the provisional top 10 in the results. Christopher Bingham, Max Storm, Luke Taylor, Keanu Wellens, Gims Merkelbag, Tayo Fliegen, Reese Newburn, Gaetan de Braban, Dera, Sibyl Weimer, Yannis Martin, Maxime Van Leer, Thibaut Weyers, Dennis Bowman, Sibyl Paganar, Griffin Hinwinset might have decided to park it with a lap to go. Or decided, you know what, I've got wet enough for one day, I've had it. But good to see Griffin back on the grid. Max Hirsel out with 3 laps to go. Luca Montebello, after the incident that put the RSD karting driver backwards into the wall off of turn 3, parks it. Jules Van Hule, Kimi Abraham and Otto Paikkonen not even deciding to, well, didn't even get very far. Milan Markzak, Rima Blanc, Angelo Milli, Kevin Bakker, Jiro van Duivenvoorde and Rafael Dow opting to not start.